Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. Mehat, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅਕਤੂਬਰ 15 ਫਾਸਟ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਜੋਂ ਖਲੋਤੇ ਸਰੀ ਫਰਸਟ ਸਲੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਮਹਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ them and learn as to what they stand for and what do they plan to bring for Surrey. So Linda and Bilal and Ajit, good evening. Welcome to the program. Thank you for having us. Good evening. Welcome. So let's start off with you, Linda. Linda, you have been a councillor for the past 4 years. So what's your background, and during the past 4 years, what have you seen happening in the city council that this time you are with the different slate and you are coming forward as a councillor? Well, I actually am still with the same slate. I was the only member of the Surrey First team last election to get elected. Unfortunately, the rest of the elected officials were part of Doug McCallum's slate. It's been a real honor to serve the residents of Surrey for the past almost 4 years. In addition to that, I'm also the executive director of Metro Vancouver Crime Stoppers, which serves the Lower Mainland Policing region. Mm-hmm. Wonderful. My apologies. Yes, you are from Surrey slate, I remember, and my apologies for that. So this time we have a lot of different things happening. But what has been happening in the City Hall for the past 4 years, and you have been quite forefront, coming forward and talking on issues which are not for the benefit of the community at large. So what were those major things that made you feel that something is not happening right in the City Hall? Well, I think oftentimes at City Hall, many of the councillors have forgotten who elected us. The residents of Surrey have been shut out of many conversations. Residents have been banned from City Hall. We used to have a lot of advisory committees, and these are experts within the community and businesses in which we serve. The mayor has cancelled most of them, so we're not engaging with the people. And I think this is hugely problematic, and specifically around the police transition. It's not whether or not you support the Surrey Police Service or not, but it's all about including the residents of Surrey and getting their opinions. We were elected, after all, to represent those, and we can't represent people if we're not listening and talking to them. Mm-hmm. So you're talking about the transparency, accountability. These are some issues which you feel need to be addressed at the City Hall. These are huge issues. I think if we're engaged with the people that elected us and people that we were elected to serve, and we get their ideas, we make for a much better City Hall, a more efficient City Hall, and one that really serves the people. Mm-hmm. Excellent. We'll get back to you, but let's get over to our other councillors who are in this team. So Bilal ji, ji aanu ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। Thank you ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਬਿਲਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਲਰਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲਸ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂਟਰਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ, ਫਲੋਰ ਹਾਕੀ, ਬਾਲ ਹਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬਾਲ ਹਾਕੀ 'ਚ। ਦੈਨ ਈਵਨ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
in the late years of high school, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਔਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਯੰਗ ਏਜ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਆਪਣੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, if I think about my kids, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਲਿੰਡਾ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Wonderful. But before I go to Ajit ji, why city politics? As you have experience in federal politics also and provincial politics also, city politics which kyun tusi decide kita कि that will be the right approach for you to jump into it, and the kind of experience you have that you will be bringing over here? That's a very good question. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਹੋਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, then we're going to miss a generation of leadership opportunities. Thank you for sharing this information. And Ajit ji, welcome to the program, and it's a great honor to have you all today. So Ajit ji, if you could describe a little bit about yourself, who you are, what you have been doing, and what prompted you to jump into city politics. ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਆ, ਸਰੀ ਦਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ। 35 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਪਰ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ 17-18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ legal aid agreements and young offenders agreements ਬਣਾਈਆਂ provinces and territories ਦੇ ਨਾਲ, and ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ not for profit societies ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਆ ਐਂ ਦਾਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਐਂਡ ਦੋਤਾ ਐਂਡ ਦੋਤੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ। Wonderful, Ji. Absolutely. You all have diverse experiences, and you are going to bring something good to the table. It's time for a short break. We'll just be on a break for a short while. We'll be shortly back and continue with our discussion.
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ what do you stand for, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. So what are those issues which you, while meeting the people or being in the council, as Linda pointed out, transparency, people not being involved, so what all you are bringing to the table? We'll talk all about this after the short break. ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ. ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली. कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. पायल बिजनेस सेंटर सरी. ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ. 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ. I'm George Harvey. I'm the mayor of Delta and I'm running for re-election. I have lived in Delta for over 40 years. Spent my life here, raised my family here. Now I get to enjoy the playgrounds with my granddaughter Rania. What drives me to keep going is my passion to help people. It's always been that way. We've done a lot more since my term, but we need to do even more now. My vision for Delta is that we're a thriving, inclusive, safe community. One of my achievements that I'm very proud of is the North Delta Community Track. That's an example of how I can put people together to get things done. It's a great success for the community and I've got many, many more to do. One of the other accomplishments I'm really proud of is the Ladner lacrosse box. We're putting a cover over it, making it usable year round. People ask me why our recreational asset's so important. It's what makes the community strong. When you go out to our facilities and you see the parents involved, the youth involved, children that are not hanging out on the streets, they have somewhere to go. But it's that community spirit that keeps a community strong and it's a good example of why we're so strong in Delta. I want to ensure that when this journey is over, that my grandchildren know that I did everything possible to ensure Delta continues to be a very great place to live, one that is free of discrimination. They need to have the opportunity to be whoever they want to be. They need an opportunity for housing. They need an opportunity for transit. That's my goal, and I'm going to get it done for you. I am so proud of our Achieving for Delta team. It shares my passion and my vision for what's best for Delta. On October 15th, vote for the entire Achieving for Delta team. So once again, welcome back to the program. आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ, ਬਿਲਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਮਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਫਸਟ ਲੇਡ ਤੋਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਗੌਡੀ ਹੌਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਸਰੀ ਫਸਟ ਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ. ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ. So Linda, I would like to come back to you and start off with being from Surrey first. It was expected that you will be the mayoral candidate, but Gaudy Hogg was brought forward. Could you please tell our viewers that why you didn't put your name for the mayoral candidate and Gaudy came forward? Well, I've been a councillor for just 4 years, and I came to City Council with very limited political experience, other than, helping out a friend here and there that was seeking public office. I really looked to Gordy for his leadership. Gordy and I have been friends for 25 plus years, and Gordy has all 3 levels of government experience, both as a mayor, an MLE, and MP. As Surrey is growing so quickly, we need somebody to take leadership that has all those 3 levels of government experience, because we need to be going to the provincial government and to the federal government to get help
for much needed transit in Surrey and schools. Many people may not realize, but Surrey is the capital of portables in all of British Columbia. We have more portables than we do per capita per student than anywhere else in British Columbia. And we know transit in Surrey is dismal at best. Our roads are gridlocked. We need help from the provincial government and the federal government to get these very important initiatives moved forward. And, the other piece I would add is we're building a downtown, and we need to get some federal and provincial offices there so that we can truly have a downtown, not a residential corridor for other neighboring jurisdictions. We need jobs in Surrey, and I know Gordy Hogue can deliver on the jobs, the transit, and on getting our schools fixed and working with all levels of government. Right. Well, there's no doubt the Gordy's experience is well known at the municipal, provincial, and federal level. So while you have raised these major issues for Surrey, but now that campaigning is on full swing, you're going around meeting people. What are the major issues that are being brought forward by the people to you? Well, I think the lack of transparency in terms of what has been happening at City Hall over the past 3 3/4 years, and the police transition is a perfect example. No one knows where we're at with it, how much it's going to cost, what the policing model is going to do, or quite frankly, how is it going to make the residents of Surrey feel safer? That's certainly been one major issue. The other big issue is the lack of public engagement. I'm hearing time and time again, we're not able to connect with city councillors. The only time when we can come and speak to city councillors or the mayor is if we come to speak about a development application at City Hall. That's not the way good government should be run. We should be open and transparent and very accessible to those that elected us. So you assure after winning, this will be a major factor and it will be implemented immediately so that people get involved and they're able to reach out to their councillors and to the mayor and get things done which are good for the city. Absolutely. And I know all of my colleagues would agree with me that we need to be more accessible to those that elected us. We need to be going out to the community, having town halls with people. We need to be reinvigorating all of our advisory committees, getting the experts in Surrey to help us do the best job we possibly can around major issues around agriculture, business, seniors, parks, just to name a few. We are absolutely committed to being engaged with the residents of Surrey in a very meaningful way. Wonderful, thank you. Bilal, as a young parent, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਓਪਨਲੀ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਲਾਇਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਵੈਨਿਸ਼ਡ। Crime is at its full swing. Every second, third day we hear there's been a shooting in Surrey. So ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਾਲ, I think Bilal, the connection टुट गया है। बहरहाल अजीत जी, would you like to address as a grand parent ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰੱਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੋਗੇ, every parent is concerned ਕਿ crime ਦੀ situation ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। So would you like to add on behalf of Bilal while he just joins us back? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ on a daily basis ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਲੀਏਜ਼ਾਨ ਆਫਿਸਰਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਬਈ ਰੋਕਤਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲੀਏਜ਼ਾਨ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਲੀਏਜ਼ਾਨ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੋਣ, ਬਈ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। Right. ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। Okay. Linda, you have association with the Crime Stoppers, and my question to Bilal while his line just got cut out, and Ajit, was that people are concerned about what's happening in or around the schools, open availability of drugs, and crime is on the rise in the city. People are afraid. So what will be Surrey first focus on tackling with the crime and provide solace to the parents that once you are elected, things will be different in the schools or around the schools as far as recruitment to gangs is concerned or open availability of drugs is concerned? There's a number of things that need to happen. First of all, we need to make sure that we have the right number of school liaison officers for the police service in the schools so that students can feel comfortable to approach an officer if they suspect that there's something that is illegal that's happening in their school. But even more so, what we need to be doing is working with young families who have kids as young as 10 or 11 years old that are being groomed by gang members to get into the gang lifestyle at a very young age, and making sure that we have the proper services in place for both families and children. One of the things that Surrey First is committed to do is to make sure that our recreation and facilities are free of charge to all children under the ages of 18. That way, if their parents are working and they don't have a place to go after school, they can go there. Another thing that Surrey First has been advocating for is to get more daycare spaces for younger children in the schools so that the kids don't have to leave and go to a second location. They can stay in one spot and remain there until their parents are ready to pick them up. Right. The other piece, I would like to talk about, if I may, very quickly, is the SAFE program that I've been very honored to serve as a council liaison. And this is a program that was funded by the federal government, and it helps families whose kids are at risk of getting involved in gang violence or gang activity. It provides them with the service to help them get their kids back on track. And I'm very proud of the work that that organization is doing. And something else that we need to be advocating for the federal government for more funding. Great. I think Bilal is back with us. So Bilal, मेरा सवाल सी, as a young parent ਤੁਸੀਂ ਵੀ concerned ਹੋਗੇ ਜੋ schools ਦੇ ਬਾਹਰ open availability of drugs ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿੰਦਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਟੀਮ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਆਰ ਫਿਊਚਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਵੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਗੈਂਗਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, 1-2 ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀ ਫਰਸਟ ਨੇ, ਗੋਡੀ ਓਗ, ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਪੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਮਸ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 18 ਐਂਡ ਯੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਪੁਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਫ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਟਾਈਸ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿਚ Surrey First has brought forward. Again, it's time for a short break. We'll go for a short break, come back, and in the last segment we would like to touch other aspects also. Please keep on watching the Harpreet Singh Show. I'll be shortly back. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6045076666 604 507 6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 604 597 2284 604 597 2284 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀ ਫਸਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟਸ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ Surrey back on track and back on rails, we ought to get the right persons who can work for the city and for the community at large. So let's get back our guests and continue with the discussion, and ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। So once again, welcome back Linda and Bilal and Ajit ji. So Linda, as you mentioned about transit is a major issue. Surrey is growing at a fast pace. Every month 1200 to 1500 people are coming over here. Housing is a major challenge and roads are gridlocked. It's becoming more and more difficult to go around. And thirdly, some areas of the city are being neglected at the expense of the others. For example, when we talk about Newton, a lot of people complain about the bad road conditions, not having enough infrastructure over here. So what would Surrey First work on these 3 issues? Well, I think the 3 issues are quite intertwined. We need to improve transit to Newton, and not only to Newton, but to many of our town centres. One of the things that Surrey First is advocating is much better transit. We want to get on that right away so that we can connect Newton to city centre, to Cloverdale, and to the other city centres. It's very important, and we also need to be looking at the major thoroughfares in Newton, 128, 132nd, just to mention a couple, and expanding the roads and improving the condition of the roads. Some of those roads are absolutely in atrocious condition. But I think something even more, we need to be bringing more jobs, because many of the people are leaving Newton to move or in their cars because they can't use buses. Their buses don't connect well to other parts of the lower mainland. So we need to be looking at what we can do to bring more employment into Surrey. We know that people in Surrey commute twice the amount of time as any other residents in our neighbouring jurisdictions, and that's not right. We need jobs in Surrey so that people can have a good work-life and play balance. And that will also help reduce some of the congestion as well. We've got a lot of work to do in this regard.
ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਔਰ 8 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। we have to look at making sure that people feel included। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ culture ਵੀ ਜ਼ਰਾ change ਹੈ ਨਾ। You have different feeling in Cloverdale, different feeling in Fleetwood, different feeling in Guildford। ਆਪਣਾ we have beautiful diversity, but ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। if development ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ we need to talk to developers। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰੋਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, but we can talk about sidewalks and parks and those types of things and make sure that ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੀਏ। ਸੋ people need to feel included in their city hall and the decision making। And I'm very proud, मैं बहुत खुश हाँ कि अपनी Surrey First ਦੀ ਜਿਹੜੀ leadership ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ commitment ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਓਕੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8-8 10-10 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਰੀ ਫਸਟ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਹਾਊਸ ਇਟ ਟੇਕਸ 8 to 10 months to just get a permit and still you are not clear about what's happening। So does Surrey Slate have a plan on this particular issue ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? Absolutely, Harpreet ji. What we've heard very clearly from our discussions is that it's taking too long, and it's and at the same time, even minor changes. And I'll give you an example. Minor change. One of the developers was talking to us and said, "Bhai, na badli karan da sirf permit to mil gayi hai, just na badli karan da uton 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ from our point of view, there is 2 things that City Hall does that's crucial to the whole process of affordability. One is the lever it has for zoning and rezoning, and the second one is the length of time it takes to get permits out, particularly on complex areas. And so one of the things that we're looking at is, why is it necessary for a simple renovation that's been signed off by, for example, a certified engineer? Why is it necessary to have that reviewed and by different departments? All of it adding to cost, all of it adding to the cost that eventually gets passed on to the consumer at the end of the day. So I think those are the 2 things that we absolutely will be focused on. Process change, not just changing, but looking at the whole process and doing it in a more systematic way। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਲੇਟਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, and it is necessary that we ought to have the right candidates who can lead this city for a better future. And as we very rightly say, the future lives here. Everybody wants to come to Surrey, but the kind of things that are seen now needs to change. So Linda,
before I let you go, if towards the end you could just point out as to why people should again give you a chance and select you and elect you, and you will be their right voice in the City Hall. Thank you for that question. Politicians can promise all sorts of things, and it promises oftentimes during election period never ever come to fruition. I think what's really important is to look at the candidates, look at what they've done, look at their track record. Maybe if they've been in office, you can look at that, but also look at what they've done in their personal lives. How have they contributed to the community? That's really who you want in office. You want people that are accountable. You want people that have a proven track record and that have the requisite skills to manage and provide oversight to a 1.3 billion, not million, but 1.3 billion budget. And I believe that Surrey First has absolutely the right team. I'm so proud of the folks that I'm running with. Well, personally, I would like to applaud you, Linda. I have seen your performance in the past 4 years and you have stood for the city of Surrey. So congratulations for that. And we hope, and the way you have done your work in the past 4 years, once your slate gets elected, it'll be the same kind of fervor and zeal to serve the community. Thank you very much for your support and for your contribution to the city of Surrey. Bilal ji, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ not just our community but the community at large, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ issues ਨੂੰ raise ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, how do you assure them that you will stand for what you said? As Linda also pointed out, and you have been in politics, before the elections a lot of promises are made but later on it is something different. So what is your take on this and what would you say for yourself? Ji, Bilal ji? Sorry, मैं जरा फिर मेरा okay, no worries. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, I know you are in a car. So my question is simple, कि why should people of Surrey vote for Bilal Cheema? And as politicians assure and promise a lot before elections, but later on it's something different. You have been in politics for a long time and you know this quite well. So why should people of Surrey vote for you in this election? ठीक है, हरप्रीत जी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਰਾਈਟ? ਤੂੰ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ to serve with a person with the integrity of Gordy Hogue and to join Linda and if we are lucky to be able to serve the people of Surrey. जी ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. I want to change that. Harpreet Paji, I want to be able to inspire people to participate in their democracy. I want them to have confidence and trust in their public servants. ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ because ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ. Every generation brings steps for everyone else that follows. Right. ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੇ. I want to be able to fix the system, buddy. Wonderful, Ji. Absolutely, you have the right vision and we wish you the best. And Ajit ji, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ how do you assure them that you will also stick to what you say? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ. ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਹੀ ਆਹ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਆਹ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਲੈਕਟਡ ਆਫਿਸ ਲਈ or public service ਲਈ. Great. Thank you very much. And if anybody wants to learn more about you, Linda, what's your website where they can go and learn more or contact you guys? If they go to the surreyfirst.org website, all of our bios are there, as well as our contact info. And we would encourage anybody that has questions about our platform or questions about what we stand for to please reach out to us. The phone number's there and the website. Again, the website is surreyfirst.org. Wonderful. Thank you very much for your time and best wishes. First of all, congratulations, because bringing your name forward for public life is a major thing. But with your backgrounds and your experiences, we hope the people come out and vote. And once you are elected, you stick to your words and make the city a better place for everyone to live. Thank you very much for your time. Thank you so much for having us. Thank you, Bilal. Thank you, Ajit. Thank you, Linda. Bye-bye. So, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ. surreyfirst.org ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਏ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਔਨ October the 15th. ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਵੋਟ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ them and you are having a easy approach when you have to select them so that you get them elected and then they become your voice in the city hall. Thank you very much for your time. Have a safe evening. Stay healthy and enjoy yourself. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363. I began my career teaching children. I became a teacher to make a difference, to build a better world. I became president of the BC Teachers Federation to continue my fight for smaller class size for our kids, for more supports for students with special needs, and for the rights of working people.
I've had the honour and privilege to serve as your Member of Parliament in Ottawa and your MLA in Victoria. Today, I am running to serve Surrey as your Mayor, to build a Surrey where our families can afford to live, work and play, to make City Hall a place where everyone is welcome, to make decisions in the open, not behind closed doors, where everybody gets fair treatment and equal opportunity. I am Jenny Sims and I am running to be your Mayor for Surrey. Welcome to this episode of the Harpreet